Welcome to Quality Thoughts YouTube channel, number one YouTube channel in Hyderabad. Today our topic is about resume writing, and I guess this topic will be very much interesting to you. The very important thing which you have to remember that resumes అన్నది ఎగ్జామ్స్కి రిలేటెడే కాకుండా జాబ్ రిలేటెడ్ కూడా, అండ్ రెజ్యూమేని ఒక ఎగ్జామ్ సెంటర్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ పాయింట్స్ రాయాలి అని అనుకునే దానికంటే యూ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ హౌ టు రైట్ అ రెజ్యూమే ఆల్సో. ఎందుకంటే చాలామంది రెజ్యూమే రైటింగ్లో ఫెయిల్ అయ్యి మేబీ దట్ ఈస్ నాట్ వెరీ మచ్ ఇంప్రెసివ్, దానివల్ల చాలామంది ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. సో రెజ్యూమే లోపల ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే యువర్ రెజ్యూమే విల్ బీ సో గుడ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఆల్సో ఐ క్యాచీ ఇన్ ద సెన్స్ రెజ్యూమేస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు వెళ్ళకముందే ఒక కంపెనీకి మీ రెజ్యూమే వెళ్ళిపోతుంది. దాంట్లో మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, మీ మెయిల్ కాంటాక్ట్స్ ఏంటి, మళ్ళీ మీ మొబైల్ నంబర్ అయినా, మీ అడ్రస్ అయినా, మీ క్వాలిఫికేషన్ అయినా, మీ స్కిల్స్ అయినా అవన్నీ రెజ్యూమేలో క్లియర్గా ఫ్రేమ్ చేసి ఉంటుంది. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ప్యాటర్న్స్ విచ్ యూ షుడ్ ఫాలో. ఐ క్యాచీగా యూ కెన్ మేక్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ ద బెస్ట్ రెజ్యూమే. So let us get into the topic, what is a resume actually. Especially it is, this video is specially for the students and also for those who are job aspirants. ఎవరికైతే జాబ్ కావాలి, ఇంకా ఈ జాబ్లో మంచిగా నేను లీడ్ అవ్వాలి, జాబ్లో రెజ్యూమే రాసిన తర్వాతనే వాళ్ళకి ఎవరైతే రెజ్యూమే మీది చదువుతున్నారో వాళ్ళకి మీ రెజ్యూమే మీకంటే ముందు ఫస్ట్ ఇంప్రెస్ చేయాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ టిప్స్. ఈ కొన్ని చేంజెస్ వల్ల యూ విల్ గెట్ అ గ్రేట్ రెజ్యూమే ఇన్ టు యువర్ హ్యాండ్. అండ్ సెకండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సజెషన్ ఇస్ దట్ డోంట్ గో టు గివ్ ఎనీ వన్ దట్ అథారిటీ టు మేక్ యువర్ రెజ్యూమే. మీరు మీ ఓన్ రెజ్యూమే డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్యూ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ హెల్ప్ పీపుల్ టు మేక్ రెజ్యూమే. సో లెట్ us get into the first definition of a resume. A resume is something, spelt resume, also called as a curriculum vitae. There is not much difference between a curriculum vitae and a resume. Curriculum vitae was followed long back. Now also there are so many people who are following curriculum vitae. Curriculum vitae ni CV అని అంటారు, and it is followed by resume. Curriculum vitae అన్నది ఓ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది. There is not big blunder difference in between them. There is only little difference in between curriculum vitae and resume. అదేంటి అంటే రెజ్యూమేస్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రీఫింగ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రొఫెషన్, యువర్ స్కిల్స్, వెరాజ్ కరిక్యులం విటే అకార్డింగ్ టు ద పర్సన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ గ్రోస్ అప్. లైక్ ఒక పేజ్ నుంచి 5 pages కూడా అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ ద స్పెషలైజేషన్ ఆఫ్ కరిక్యులం విటే. వెరాజ్ రెజ్యూమే ఈజ్ అప్గ్రేడెడ్ వన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అ క్రిస్పీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ విచ్ హెల్ప్స్ ద పీపుల్ టు read out your experience within a 2 page or 1 page. Okay, so here the word is about a person to present their background, skills and accomplishments. Resume can be used for a variety of reasons. Not only resumes are applicable for jobs but also for some skill enhancements, also for some media players. There are different kind of resumes which are also applicable. Resume another nothing but your recording of what you have done. It may be in a form of paper or in a form of a path. So here, but most of often they are used to secure new employabilities. New employabilities in the sense, for example, now you have just completed your 10th standard. You wanted to develop your resume where you are +2. మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నారు, మీరు రెజ్యూమే డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఐఎమ్ అ ఫ్రెషర్, హౌ టు డెవలప్ అ రెజ్యూమే? This is one question. Second question is that yes, I am a degree graduate, now I want to develop a resume and get a job in software company or call center somewhere else. అప్పుడు ఎలా రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇక్కడ అన్నిటికంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ రికార్డింగ్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ యాజ్ అన్ అచీవ్మెంట్స్ అండ్ మీరు ఎన్ని కోర్సెస్ చేశారు అన్నది. లెట్ us get into the second slide. So let us discuss about the types of resume. We have a very clear vision that curriculum vitae and resume, they are two different paths. Curriculum vitae contains of all the things which are there academically and also professionally, but resume academical, professional, skills, your achievements, your job objectives, your references and also what you want to do further can be written in a resume. There are 3 types of resume. The chronological resume itself, chronological antene you will get a clear idea that chrono itself means a time wise. Okay, so chronological resume is one. The second one is the functional resume
And the third one is that combinational resume. It is also called as hybrid resume. So combinational resume lo chronological and functional resume rendu kuda untai. So let us get into the definition of the chronological resume. Maybe in your examination people may ask that what is chronological resume. Also in your interview, the interviewer want to see that do you have an ability to get the job. So he may ask you what is chronological resume. So appudu answer ichedi ela ante a chronological resume is a resume type that focus heavily on your history. Means history means you will just first of all you will just discuss about that what you have done, what you have experienced, and what are all kind of things you are going to be achieving in future also. You can write that in the chronological resume. Its key function is that it lists your work history in order of when you held each position, with your most recent job listed at the top of the section. So ala first section, like for example right now you are working somewhere. No, you are not working. You have an experience of a part of మీ కాలేజ్లో అయినా మీ స్కూల్స్లో అయినా ఏదో చిన్న యాక్టివిటీ, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాకథాన్స్లో అయినా ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్లో అయినా యూ హ్యావ్ బీన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అది ఫస్ట్ హైలైట్లో పెట్టండి. సెకండ్, యువర్ హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆల్సో యూ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అ హైలైట్. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఆ డిగ్రీతో పాటు మీరు ఏమైనా చేశారు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లాంగ్వేజ్ చేశారు, జావా చేశారు, ఒరాకిల్ చేశారు, పుట్ ఇట్ దేర్ అండ్ మేక్ ఇట్ దట్ వెరీ క్లియర్ టు దెమ్ దట్ యు నో దిస్ టాపిక్. Okay, so that is about chronological resume. Now let us get into the functional resume. So a functional resume is a type of resume designed to focus on your relevant professional skills rather than your chronological work history. So it relevant focus skills means, for example, now you have a knowledge of C language, you have a knowledge of Java. Just let us imagine, like also you belong to a background of arts, but you want to get a job where it is related to computers, or else you want to work in a school or organization ekkadaithe computer skills important. Then what you will do? Then you can use the functional resume. Functional resume itself, it explains that there are two functions what you can do, or many you can do. You can put it in that. Okay. So the defining the features of a functional resume is its expanded relevant skills to the job. Relevant skills to the job in the sense, for example, now most of us kontamandi bypc join avutaనంటారు, దాని తర్వాత they will join to CEC also, and maybe they will go to MPC. సో దాని తర్వాత వాళ్ళు బీకామ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు, BA కూడా వెళ్ళొచ్చు, MA కూడా వెళ్ళొచ్చు. డిగ్రీస్ వెరీ ఉంటుంది, లైక్ ఓన్లీ ఎంపీసీ అతనే ఇప్పుడు బీటెక్ చేస్తాడు అనేసి లేదు. ఎంపీసీ అతనే MBA కూడా చేయొచ్చు, BA కూడా చేయొచ్చు. సో దీంట్లో యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఐ హ్యావ్ అ లిటిల్ టచ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, నాకు కొంచెం మ్యాథమెటిక్స్లో నాలెడ్జ్ ఉంది, నాకు కొంచెం కంప్యూటర్ స్కిల్స్లో నాలెడ్జ్ ఉంది, బట్ నా జాబ్కి రిలీవెంట్ నాలెడ్జ్ ఉంది, ప్లస్ నాకు దాంతోపాటు ఒక అథారిటీ ఉన్న డిగ్రీ కూడా నా చేతిలో ఉంది అన్నది you can prove in this kind of resumes, which takes up the majority of your resume and replaces a detailed work experience section. So here you can explain about the work experience, but also you can detail them that what all roles you have done in the job. For example, a BCom person can also be a math teacher in somewhere schools, so because he had MPC background. So like that, functional resume also can help you to understand that the person has a different kind of designations and also focus towards his career. Additionally, the relevant skills section of a functional resume groups your experience under skills category instead of job title. Job title ki relevant gaane you shouldn't always focus on that. Maybe somewhere there is a requirement of your extra skills, your social life, or your skills which are related to your zeal, interest, or your passion. So you can also add them up if you are leading into it, if you are making it the best. Under each category, bullet points are very important. One major thing I am telling you,
bullet the points only when you feel like it is very much relevant to your job, and second thing, bullet the points only when you feel like it can be highlighted, not like everything should be bulleted up. Okay, next one is under each category bullet the points and then give an example of your accomplishment or what is the rating you can give. For example, most of you have done your accounts. Let us think like మీరు అకౌంట్స్ చేశారు, లేకపోతే let us think that you have done your బీకామ్. దాంట్లో మీకు ఎంత మటుకు మీరు హౌ మచ్ యూ కెన్ రేట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ 5 రేటింగ్స్, మీరు 4 రేటింగ్స్ ఇస్తున్నారా, 3 రేటింగ్స్ ఇస్తున్నారా? ఎందుకు అంటే ద పర్సన్ హూ ఈజ్ అపాయింటింగ్ యూ want to see you that you can manage yourself and you can justify yourself or not. మేబీ అతనికి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఏంటంటే నీకు నీ గురించి క్లియర్గా తెలుసు. సో దట్స్ వై యూ కెన్ రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆల్సో ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫంక్షనల్ రెజ్యూమే. లెట్ us get into the next slide. కాంబినేషనల్ రెజ్యూమే యాజ్ యూజువల్ నేను చెప్పాను, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ హైబ్రిడ్ రెజ్యూమే. ఈ రెజ్యూమే ఆల్మోస్ట్ చాలామంది యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో కాంబినేషనల్ రెజ్యూమే మీదనే మోస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ మే కమ్ and also people are very much interested to make it. A combinational resume mixes the most useful elements of the chronological and functional resume formulas, that is formats. It focuses on your skills as a functional resume does, but also provides ample space for you to detail your work history. So here you can also detail your work history as well as you can detail about your skills. What is skills actually? Skills ఏంటిది skills, what is the importance of skills అన్నది ఒక వెరీ most of the people will ask me ఎందుకు మేడం స్కిల్ అన్నది. స్కిల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్కిల్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు ఎలాంటి దాని మీద పట్టుదల ఉంది, మీన్స్ హౌ కెన్ యూ గ్రిప్ ద థింగ్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్. So you can say that skills in computer, good skills in computer, good skills in communication. నీకు ఒకరిని కన్విన్స్ చేసే కమ్యూనికేటివ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. వాట్ యూ విల్ షో, you will say that I have a good communication skills, or else you can also say soft skills, and a common word you have listened, like for example interpersonal skill. What is interpersonal skill? ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్ అంటే ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళతోని మీరు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, ఎలా మాట్లాడుతున్నారు, అండ్ బై సీయింగ్ దెమ్ what is your status, what is your experience and how do they experience with you. మిమ్మల్ని చూసినాక వాళ్ళ కంఫర్ట్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్. సో ఇలాంటి స్కిల్స్ ఇవాళ రేపు ప్రతి జాబ్లో దే ఆర్ సర్చింగ్ ఇట్, బికాజ్ ఓన్లీ చదువుకొని ఓన్లీ సర్టిఫికేషన్, ఓన్లీ పర్సంటేజ్, ఓన్లీ మీ అప్గ్రేడింగ్ అన్నది చూడరు. స్పెషల్లీ దే విల్ ఆల్సో సీ దట్ హౌ యూ ఆర్ ఇన్ అ టీమ్. ఎందుకంటే ఎక్కడ వర్క్ చేసినా there are not only one single person. For example, oka company undi, let us imagine like you are working in a company. The major thing the company owner will see that are you good in a team. So there you can write that I am very good at communications. It means that I am very good at teamwork. Teamwork means enti, oka company lo oka manager untadu, oka accountant untadu. There are different people in a company and you are also a part of the organization. So you should have a good communication, very important. And second is a team player or a team worker. That is also called as a team working skill. So ilanti skills gurinchi compulsory you should write in a combinational resume. So it will help you to atanki evaraithe mee resume chaduvutunnaro, the person who is giving job to you, he will understand that okay, so this person has a good skill of having a good communication with the people whom he is working with. Means you are not a problem maker, but you can be a problem solver in the company. Okay, so let us get into the next slide. So here I have different resumes, modules and its styles. Inni choose a list, don't get tensed at all. These are just a sample of understanding that these resumes are helpful to you. ఓకే, ఈ ఇన్ని రెజ్యూమెస్ ఉన్నాయి, ఇన్ని మోడల్స్ మేము చేయాలన్నో అకార్డింగ్ టు యువర్ ఐడియాలజీ ఆర్ అకార్డింగ్ టు ద స్టైల్ యూ వాంట్ టు అడాప్ట్, యూ కెన్ మేక్ దెమ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఇదే రెజ్యూమే చేయాలి, అదే రెజ్యూమే సెలెక్టివ్. సెకండ్ థింగ్, ప్లీజ్ ఫాలో వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ రెజ్యూమే పీడిఎఫ్ ఫామ్లో చేయాలి లేకపోతే డాక్యుమెంట్ ఫామ్లో చేయాలి అన్నది ఎక్కడ రూల్ లేదు. అకార్డింగ్ టు ద పర్సన్, ద ఎంప్లాయర్ who is giving you job,
ఆయన అడ్వర్టైజ్మెంట్లో రెజ్యూమే పీడిఎఫ్ ఫామ్లో అడిగాడంటే పీడిఎఫ్ ఫామ్లో ప్రిపేర్ చేయండి. ఇఫ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ ఇన్ అ డాక్యుమెంట్ ఫామ్, మేక్ ఇట్ ఇన్ టు ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్. నేను దానికి ఆబ్జెక్టివ్స్ చెప్తాను, ఫార్మేటింగ్ చెప్తాను. జస్ట్ కీప్ సమ్ పేషెన్స్ అండ్ లిసన్ టు దిస్ పాయింట్స్. దీస్ ఆర్ సమ్ మోడల్స్ ఆఫ్ రెజ్యూమే. ఇవి మీకు డౌన్లోడ్ చేసే అప్లికేషన్స్ లింక్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. మీరు మీ సెల్ఫ్గానే ఈ రెజ్యూమేస్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఈస్ నాట్ బిగ్ స్ట్రగుల్ ఆఫ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, లెట్ us గెట్ ఇన్ టు ద రివిజన్ పార్ట్ వన్స్ అగైన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఒక రెజ్యూమే మీదే ఐడియా వచ్చింది. లెట్ us హ్యావ్ అ వెరీ క్లియర్ విజన్ దట్ రెజ్యూమేస్ అన్నది ఇప్పుడు ఎక్కువ రిక్వైర్డ్ ఉంది. నాట్ ఫర్ ద జాబ్ but also for your recording of your biodata, recording of your achievements, recording of your things what you have done in this academic year. And second very important tip from my end is that ప్రతి 6 monthsకి ఒకసారి మీ రెజ్యూమ్ని అప్గ్రేడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇట్ హెల్ప్స్ అ లాట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రెజ్యూమే గురించి డిస్కషన్ అయిపోయాక కొన్ని స్కిల్స్ గురించి కూడా మనం చెప్పాము. మీరు ఏమైనా అకంప్లిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఫ్యూచర్లో అంటే కూడా యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ టు యువర్ రెజ్యూమే. ఇట్ విల్ షో దట్ యు ఆర్ అ పర్సన్ హూ ఈజ్ aspired టు డూ న్యూ థింగ్స్ ఆర్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ జాబ్. మేబీ ఇట్ ఈస్ అ న్యూ థింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ వర్క్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టైప్స్ ఆఫ్ రెజ్యూమే. 3 different types of resumes చెప్పాను. దట్ అది జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ ఐడియాలజీ, బికాజ్ ఇది రెజ్యూమే అన్నది తెలుసుకోవడానికి కోసమే. దెర్ ఈస్ నాట్ మచ్ కాంప్లికేషన్స్ ఇన్ టు ఇట్. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్రొనలాజికల్, ఫంక్షనల్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ కాంబినేషనల్ రెజ్యూమే. లెట్ us గెట్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ వన్ రెజ్యూమే టైప్స్లో డిస్కషన్ చేసింది, దట్ ఈజ్ క్యాస్కేడ్ రెజ్యూమే అండ్ కాన్సెప్చువల్ రెజ్యూమే. ఈ 2 types ఆఫ్ రెజ్యూమే ఒక్కసారి స్క్రీన్ మీద ఉన్నాయి. జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ ఆన్ దెమ్. ఈ రెజ్యూమేలో అతను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అతను పేరు పెట్టాక అతను ఆయనకి ఏ ప్రొఫెషన్ అన్నది రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన ఐటీ ప్రొఫెషన్ కావాలనుకున్నాడు. యూ కెన్ రైట్ యువర్ ప్రొఫెషన్ దేర్. మీరు ఒకవేళ ఫ్యాకల్టీగా ట్రై చేస్తున్నారా, లేకపోతే మీరు ఒకవేళ ఐటీ కంపెనీస్లో చేస్తున్నారా, ఎంబీఏలో చేస్తున్నారా, మేనేజ్మెంట్ మార్కెటింగ్లో చేస్తున్నారా, వాట్ ఎవర్ కేటగిరీ యూ వాంట్ అది సెలెక్ట్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెజ్యూమే కింద మీరు పెట్టుకోండి. తర్వాత పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఒక బ్లూ మార్క్ మధ్యలో యూ క్యాన్ సీ దెమ్. ఒక్కసారి చూడండి. పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోపల అతను వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ అతను హైలైట్ చేస్తుంది అతని మొబైల్ నంబర్, మెయిల్ ఐడి. చాలామంది ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో లింక్డ్ఇన్ అన్నది ఒకటి ఫాలో అవుతున్నారు. ప్లీజ్ మేక్ అన్ అకౌంట్. లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ వల్ల ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ లాట్ టు డెవలప్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ విత్ ద పీపుల్. మీరు వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్స్ పెంచుకోవచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ మీరు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాట్ ఆల్ అచీవ్మెంట్స్ దే ఆర్ డూయింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లింక్డ్ఇన్లో మీరు మీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాక కూడా యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ మీ ప్రొఫెషన్కి రిలీవెంట్గా ఎంతమంది ఉన్నారు అక్కడ. అండ్ సెకండ్ థింగ్, వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ని అప్గ్రేడింగ్ చేయడానికి మీన్స్ టు మేక్ దేర్ రెజ్యూమే హెవియర్, అంటే వాళ్ళ రెజ్యూమేలో మంచి స్ట్రెంగ్త్ తెచ్చుకోవడానికి కోసం అనేసి వాళ్ళు చేసే అచీవ్మెంట్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ దట్. సో అందుకని లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు మేక్ ఇట్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ దట్ వాళ్ళ యాహూ అకౌంట్ ఉంది, లేకుంటే మెయిల్ అకౌంట్ నెంబర్ ఉంది, డ్యూయల్ ఉంది. దట్ ఆల్సో మన సోషల్ మీడియాలో మీకు రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయా లేదా అన్నది ఆల్సో యూ క్యాన్ మేక్ ఇట్ ఇన్ టు యువర్ రెజ్యూమే. అది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఎందుకనంటే పీపుల్ మనకు అందరికీ తెలిసిందే వీఆర్ సోషల్ యానిమల్. మనకి సొసైటీలో అన్ని రకాలుగా రిలేషన్షిప్స్ ఉంటేనే, అంటే సొసైటీలో ఏం జరుగుతుంది, మనం రిలేటెడ్గా ఉన్నామా సొసైటీలో, ఎక్కడ ఏం జరిగేది ఏంటి న్యూస్ తెలుస్తుందా లేదా, ఇవన్నీ కూడా జాబ్ ఇచ్చేతను ద ఎంప్లాయర్ విల్ సీ. ఎందుకు చూస్తాడు, ఎందుకంటే హీ వాంట్స్ టు నో దట్ మీరు యాక్టివేనా లేదా, మీరు డమ్మా, లేకపోతే ఆర్ యూ వెరీ గుడ్ ఇన్ దట్. సో అందుకనేసి మీ ప్రొఫెషనల్ ఐడిలో, మీ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ లింక్డ్ఇన్ ఆర్ ఎల్స్ యువర్ యాహూ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఐడీస్. ఓకే, జస్ట్ ఒకసారి స్క్రీన్కి కొంచెం క్లోజ్గా పెడుతున్నాను. జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ ఆన్ దెమ్. లింక్డ్ఇన్ పెట్టాడు, ఈమెయిల్ ఐడి పెట్టాడు. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద స్కిల్స్. నౌ యూ విల్ ఆస్క్ మీ, మేడం స్కిల్స్, మళ్ళీ ఎస్, స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్కిల్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ, నేను ఇప్పుడే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, ఓన్లీ సర్టిఫికేట్స్, ఓన్లీ పర్సంటేజ్ డోంట్ ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్, బట్ ఆల్సో
somewhere there you should have a good skill of knowing computer knowledge, communication skills, or you have a good soft skills, or else you have a good driving skills, you have a good social skills. ఏవైనా మీ స్పెషల్ స్కిల్స్ని అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఒక్కసారి ఇంకా కొంచెం క్లోజ్గా వెళ్ళి లెట్ us see into the screen. దీస్ ఆర్ ద మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ రెజ్యూమే. కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వెళ్ళేదానికి ఒకసారి క్లోజ్గా వెళ్ళేసి చూద్దాం. నా కర్సర్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటా మీకు. సో దీంట్లో వీళ్ళు స్కిల్స్ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ అంటే వాళ్ళు రిలివెంట్గా ఎలా వాళ్ళు పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు, మీన్స్ హౌ దే ఆర్ గివింగ్ దెమ్సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ రేట్ దేర్. అంటే అతనికి ఎంత స్కిల్లో అతను ఎంత పర్సంటేజ్ రేటింగ్ ఇస్తున్నాడు అన్నది మనం చూసుకోవచ్చు. అదేంటి అంటే అగైన్ ఇట్ స్కిప్డ్. అదేంటి అని అంటే see here he is giving Microsoft projects, దాంట్లో ఆయన ఎంత, he is excellent in it. Next one, he is telling about Microsoft Word services, he is very good in it. Third one, అతను ఇంకేమంటున్నాడు, he is very good in something and he is good in something. లాంగ్వేజెస్, హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ డూ యూ నో. అప్పుడు ఇంతకుముందు మనము రెజ్యూమేస్లో ఏం చేసేవాళ్ళము, నోన్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ లాంగ్వేజెస్ అని పెట్టి ఒక టైటిల్ పెట్టేసి హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు అని పెట్టేసేవాళ్ళము. యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. మీ లాంగ్వేజ్, మీకు తెలిసిన లాంగ్వేజ్ గురించి మీరు రేటింగ్ ఇవ్వచ్చు, లైక్ గుడ్, ఓకే, బ్యాక్ టు ఇట్, ఆర్ ఎల్స్ లెర్నింగ్, ప్రిలిమినరీ స్టేజ్. ఇలాంటి స్టేజెస్ గురించి కూడా మీరు మీ రెజ్యూమ్లో బ్రీఫింగ్ చేయొచ్చు. లెట్ us get into the white part of our resume, that is another part of resume, that is experience. Now here అతని ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది ఏంటి, అతని ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. దట్ ఈజ్ 2006 నుంచి 12 దాకా ఎక్కడ చేశాడు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా చేశాడు, లేకుంటే సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా చేశాడు, జూనియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా దానికంటే ముందు చేశాడు, దాని తర్వాత ఐటీ ప్రొఫెషన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టెప్ చేశాడు. అలా హీ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన ప్రజెంట్ డేట్కి ఏం చేస్తున్నాడు అన్నది ఫస్ట్ హీ ఈజ్ మేకింగ్ ఇట్ దేర్. ఇట్ మీన్స్ దట్ హీ వాంట్స్ దట్ బిగ్ పొజిషన్ దేర్. అందుకే అతను ఐటీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అనేసి వాళ్ళ రెజ్యూమేలో పెట్టారు. ఎనీహౌ హ్యూమన్ నేచర్ ఇస్ దట్ మనం ఏదైనా ముందుకి ఇంకా పైకి ఎదుగుదామని అనుకుంటాం కాబట్టి ఆల్వేస్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ద రెజ్యూమే. మీరు ఏం చేయగలరు, ఇంకా ఏం చేయగలుగుతారు ఫ్యూచర్లో అన్నది కూడా యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద రెజ్యూమే. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే హయ్యెస్ట్ డిగ్రీ, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డిగ్రీ, దాని తర్వాత ఏమైనా ఇంటర్మీడియట్ అయినా లేకపోతే మీ 10th స్టాండర్డ్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్. దానికంటే ముందు ఏమైనా రాయాలి అనుకుంటున్నారంటే ఏదైనా సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ మీరు చేశారు అని అంటే యూ కెన్ రైట్ దోస్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్. నా యూ విల్ టెల్ మీ దట్ మేడం నాకు చాలా సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, బట్ నేను ఐటీ కంపెనీలో వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, కానీ నాకు ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్లో సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ ఉన్నాయి. డోంట్ యాడ్ దెమ్. అ వెరీ సిన్సియర్ టిప్ ఈస్ దట్ డోంట్ యాడ్ దెమ్. ఎందుకనంటే ఆ సర్టిఫికేషన్స్ వాళ్ళకి ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇతను సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇతను చాలా సర్టిఫికేషన్స్ పెట్టాడు, లైక్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి రిలేటెడ్ ఏదైనా సర్టిఫికేట్ కోర్స్ చేశారు అదే పెట్టారు. నెక్స్ట్ ఆయన ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్లో ఇంకొక కోర్స్ లైక్ సిఏపిఎం అన్న కోర్స్ చేశాడు, దాని గురించి రాశాడు. మీరు కూడా ఒకవేళ మీరు మేనేజింగ్ ఫీల్డ్లో వెళ్తున్నారంటే దానికి రిలివెంట్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ పెట్టండి, కానీ వేరే ఏదో సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ నాకు ఇది ఉంది కదా అనేసి అది పెట్టొద్దు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్. దీనికి ఎఫెక్ట్ ఏంటి అని అంటే మీ రెజ్యూమే ఎవరైతే ఎంప్లాయర్ చదువుతున్నారో మీకు జాబ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, సెకండ్ సెన్సిబుల్ లేరు అన్న ఒక ఇంప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది. సో మీ రెజ్యూమేలో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ మేకింగ్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ టు ఇట్, వెరీ కీన్ అండ్ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ షుడ్ బీ ప్లేస్డ్ అండ్ దిస్ షుడెంట్ బీ ప్లేస్డ్. ఇది ఉండాలి, ఇది ఉండకూడదు. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ మేకింగ్ సంథింగ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ టు యువర్ హౌస్, అన్నీ ఉన్నాయి కదా అని అన్నీ తెచ్చేసి పెట్టరు. ఏది అక్కడ సూటబుల్ ఉంటుందో అలాంటిదే పెట్టాలి. సేమ్ టు సేమ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద రెజ్యూమే పార్ట్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంట్రెస్ట్స్. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఏముంది, ఐ లవ్ డాన్సింగ్, ఐ లవ్ మ్యూజిక్, ఐ లవ్ ప్లేయింగ్. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి డాన్సింగ్ రిక్వైర్డా ఆర్ ప్లేయింగ్ రిక్వైర్డా? నో. సో యూ షుడెంట్ ట్రై టు మేక్ దెమ్. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ పెట్టొచ్చు, కానీ ఇట్ వోంట్ లుక్ ఎట్ ఆల్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ వెళ్ళేది ఒక ప్రొఫెషనల్ జాబ్ సీకర్గా. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద జాబ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఏముంది, ఎస్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ద మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్, ఐ వాంట్ టు లెర్న్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్,
ఆర్ నాకు ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకోవాలని ఉంది, ఇలాంటివి మీరు మోస్ట్లీ ట్రై టు మేక్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద క్యాస్కేడ్ రెజ్యూమే అండ్ దిస్ ఇస్ కాన్సెప్చువల్ రెజ్యూమే. బ్రీఫింగ్ సేమే ఉంటుంది, దెర్ ఈస్ నాట్ మచ్ డిఫరెన్స్. అందుకే స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను ఇన్ని టైటిల్స్ ఉన్నాయి కదా, హౌ these are just titles and these are according to your style of your putting yourself in front of the person. ఏ స్టైల్లో పెట్టినా కూడా రెజ్యూమే పార్ట్లోనే ఉంటుంది. ఓన్లీ దీంట్లో ఏంటంటే క్యాస్కేడ్లో హీఈస్ మేకింగ్ దెమ్ ఇన్ టు బ్లాగ్ టైప్. ఏదైతే ఆయన ఒక 2 పార్ట్స్లో డివైడ్ చేసుకొని అట్రాక్టివ్గా కనిపించాలి అనేసి పెట్టాడు. ఒక సింపుల్ టిప్ ఇవ్వాలి అని అంటే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ లెటర్ యు ఆర్ గివింగ్ టు ద పర్సన్ హూ ఇస్ గివింగ్ జాబ్ టు యూ. ఆ లెటర్ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఎంత అట్రాక్టివ్గా ఉంటే ఆ అట్రాక్టివ్గానే ద ఆపోజిట్ పర్సన్ విల్ రిసీవ్ ఇట్. ఓకే, సో అందుకని ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ క్రిస్ప్ అండ్ క్యూబిక్ రెజ్యూమే. క్రిస్ప్ రెజ్యూమే ఒక్కసారి చూడండి. మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంతకుముందు చూసిన రెజ్యూమేకి ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే, ఆ రెజ్యూమేలో క్యాస్కేడ్ రెజ్యూమేలో ఇట్ వాస్ టోటల్లీ ఇన్ ద బ్లూ సైడ్స్, బట్ ఇక్కడ టోటల్లీ వాడు దీన్ని మళ్ళీ 2 పార్ట్స్లో చేశాడు. కానీ మేజర్ పార్ట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ జాబ్ క్రిస్ప్ రెజ్యూమేలో. బట్ ద అదర్ సైడ్ ఈజ్ అబౌట్ హిస్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ప్లస్ అతను జాబ్ ఆబ్జెక్టివ్ రాశాడు కానీ టైటిల్ రాయలేదు, జాబ్ ఆబ్జెక్టివ్ అన్న టైటిల్ రాయలేదు. హీ ఈజ్ రైటింగ్ ఓన్లీ క్లియర్లీ దట్ ఐ వాంట్ దిస్ జాబ్ బికాజ్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్, ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ దాట్ అండ్ దిస్. సో ఇలా అంటే దీనికి అర్థం ఏంటి అంటే హీ ఈజ్ trying to impress the person in such a way that according to the company, like for example a company is having a very vast history of great achievements. So atanu em chestadu, he will go to cubic kind of resume because the people will be totally occupied with different works. Atanu elanti resume prepare cheste vallu immediately they will act to it or immediately they will respond to him is the major focus of the person. So దాంట్లో క్యూబిక్ రెజ్యూమేలో చూడండి ఒకసారి పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతిదాన్ని ఒక హైలైట్ చేశాడు. పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, స్కిల్స్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంతకుముందు ఉన్నవే ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా. బట్ హీఈస్ సెలెక్టింగ్ ద ప్యాటర్న్, హీఈస్ సెలెక్టింగ్ ద స్టైల్, హౌ హీ కెన్ మేక్ ఇట్ వెరీ interesting. Okay, so this is crisp resume. Please have a look on it. It is on the screen. Next one is the cubic resume. It is with same name because elanti confusions undoddu aneshi it is with same name. Next one is a diamond resume and a unfold resume. This is just reverse to our first resume, that is cascade resume. కానీ ఇక్కడ డైమండ్ రెజ్యూమేలో యూ కెన్ సీ దట్ హౌ హీ ఈజ్ రేటింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్. ఇట్స్ వెరీ ఫార్. ఇంతకుముందు దానికంటే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా పెట్టాడు. డైమండ్ రెజ్యూమే జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్, హీ హాస్ పుట్ ద రేటింగ్ పార్ట్ ఇన్ టు ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డైమండ్స్. ఇది ఇలాంటివన్నీ చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ విచ్ కెన్ మేక్ దెమ్, చిట్కాలు అనేసి మనం ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం కదా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ చిట్కా ఫర్ యూ మేకింగ్ యువర్ రెజ్యూమే ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ అట్రాక్టివ్. Iconic resume and inflex resume. Initials and minimum. This is another part of resume. Initials lo you can see that it is not in a perfect formatting. Idi initials resume ante it's far better. మీరు దీంట్లో ఫోటో కూడా మీది అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నాకు కొన్ని డౌట్స్ అడిగారు చాలామంది, మేడం రెజ్యూమ్లో ఫోటో పెట్టాలా లేదా, పెడితే ఎందుకు పెట్టాలి, పెట్టకపోతే ఎందుకు పెట్టొద్దు. సో వెరీ క్లియర్ ఐడియా టు యూ. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చెప్పాను, పీడిఎఫ్ ఫైల్లో చేయాలా, వర్డ్ ఫైల్లో చేయాలా, ఫోటో పెట్టాలా పెట్టవద్దా. పీడిఎఫ్ ఫైల్లో if the company demands or requests you to make it into the form of PDF, you can make it, or else if he is asking or the company is asking you to make it into Word, you can make it. Word kante PDF is safer side, endukante no one can edit it, and also you can be in a thought that na resume safe gane undi, it is not much edited by anyone. Next one is photograph. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ప్లాన్ ఆఫ్ అబ్రాడ్, దెన్ మీరు అప్పుడు మీ ఫోటో పెట్టవచ్చు, ఎందుకంటే ఏషియన్స్ అన్నది మన ఫేస్లో కనిపించేస్తుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇఫ్ నో, నేను ఫోటో పెట్టాలనుకోవట్లేదు,
వాళ్ళు పెట్టమంటున్నారు అని అంటే యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ ఫర్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు పుట్ అ ఫోటో ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే, ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్తున్నారంటే డెఫినెట్లీ యూ ట్రై టు మేక్ photograph in your resume. And if there is no required, there is no such kind of demand or request from other end, please do not put any photographs, because అది కూడా ఒక రకమైన అన్ప్రొఫెషనల్ అనిపిస్తుంది. ప్లస్ నాట్ ట్రై టు ఎంటర్టైన్ ఎనీ వన్ వితౌట్ ఎనీ రీజన్. సో ఈజ్ మై సజెషన్ టు యూ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మినిమో రెజ్యూమే. See, once look at this modern resume. It is also very much interesting, and ee resume lo kuda there are few points which you can see. There is lot of difference between that the old resume and the new resume. Ikkada vallu excellent daniki paina they have put some points. They are in the shape in a rectangle shape, and they are showing something to you. What is that? The first one is that he is excellent in something, he is good in something else, and he is not that good, he is learning few things. Adanta clear ga rashi undi. So Nanika resume and new cast one, these are all only patterns ma. This is not name of a resume, it's just a pattern or format which you are following. There is nothing more than that. Okay, so primo, and there is a one more thing which is a simple resume. So velar and vibes are there. One very important point, like for example, you will be always waiting for tips. What is a tip and what should be done? Tip ante tips in the sense ఇంకా మంచిగా ఇంకా బెస్ట్గా కావాలి అంటే ఫస్ట్ టిప్ ఈజ్ దట్ సెట్ 1 inch మార్జిన్ ఆన్ ఆల్ 4 sides ఆఫ్ యువర్ రెజ్యూమే. రెజ్యూమే మొత్తానికి పేపర్ వచ్చేసింది కదా అనేసి ఒక పేపర్ మొత్తం ఫిల్ చేసినట్టుగా ఉండకుండా లెఫ్ట్ రైట్ అప్ అండ్ డౌన్ 1 inch గ్యాప్ పెట్టండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పిక్ 11 or 12 PT రెజ్యూమే ఫాంట్ సైజ్. ఫాంట్ సైజ్ మరీ పెద్దగా పెట్టొద్దు, అలానే ఫాంట్ సైజ్ చాలా చిన్నగా కూడా పెట్టొద్దు. సబ్ టైటిల్స్కి ఒక ఫాంట్ సైజ్ ఫాలో చేయండి, అండ్ టైటిల్స్కి ఒక ఫాంట్ సైజ్ చేయండి. టైటిల్ విల్ బి మేజర్లీ ఇన్ అ బిగ్ ఫాంట్ సైజ్, బట్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ద రైటింగ్ పార్ట్ దట్ విల్ బి 11 to 12 PT. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్రియేట్ అ ప్రాపర్ రెజ్యూమే హెడెడ్ ఫార్మాట్స్ ఫర్ యువర్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్. ఒక రెజ్యూమేలో మోస్ట్లీ ఐ హ్యావ్ సీన్ ద మిస్టేక్ ఇస్ దట్ చాలామంది వాళ్ళ మెయిల్ ఐడీస్ దాన్ని హైలైట్గా పెట్టరు. ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కామన్. నో, మీరు మీ మెయిల్ ఐడి, మీ ఫోన్ నంబర్ ఆర్ మీ ఇన్స్టా ఐడి ఇలాంటివి కొంచెం మంచి నీట్గా హైలైట్ చేసి పెట్టండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డివైడ్ యువర్ రెజ్యూమే ఇంటూ legible resume section. It should be divided into a legible section. Okay, use bullet points to talk about past jobs. Like for example, మీ పాస్ట్ జాబ్ గురించి ఏదైనా మీరు హైలైట్ చేస్తున్నారు, దానికి బుల్లెట్ పాయింట్స్లో పెట్టండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2012లో ఒక జాబ్ చేశారు టిల్ 2018 ఒక బుల్లెట్ పాయింట్లో ఫస్ట్ పెట్టండి. తర్వాత 2018 కంటే తర్వాత ముందు ఇంకా ఏమైనా చేశారు, లైక్ 2006 నుంచి 12 దాకా ఒక జాబ్ చేశారు. సో పుట్ ఇట్ ఇంటూ బుల్లెట్ పాయింట్స్. ఆ పాయింట్ వైజ్ కూడా క్లియర్గా ఉండాలి. లైక్ ఫస్ట్ నేను 2012 నుంచి 18ది పెట్టే బదులుగా ఫస్ట్ 6 నుంచి 8గా పెట్టాను, 8 నుంచి మళ్ళీ జంప్ అయిపోయి 10 దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను, మళ్ళీ 10 నుంచి జంప్ అయిపోయి మళ్ళీ 8 దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను. డోంట్ మేక్ అ మెస్ ఇన్ దాట్. క్లియర్లీ పాయింట్ వైజ్ రాయండి. యూజ్ సింగిల్ ఆర్ 1.15 line spacing whenever you are writing them. Spacing in the sense first line ki second line ki 1.5 spacing పెట్టండి, so that reading కూడా clear గా ఉంటుంది. Next one is add an extra space before and after each section headings. Headings in the sense job objective, professional history, like that your this academics ఏదైనా రాసేటప్పుడు you should try to put 1.15 line differentiation between each of them, and make your resume as long as it is needed. Don't make your resume నా దగ్గర ఉంది కదా హిస్టరీ అనేసి ఏదో చిన్నప్పటి నుంచి తీసుకొని ఏమేమి చేశారు ఏమేమి పెట్టారు అదంతా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రొఫెషనల్. రెజ్యూమేని ఎంత క్లియర్గా ఎంత పాయింట్ వైజ్గా ఉంటే అంత నీట్గా అండ్ అప్ టు ద పాయింట్. లైక్
అతను అడిగింది జాబ్ రిక్వైర్మెంట్కి రిలీవెంట్గానే మీరు యూ మేక్ ద రెజ్యూమే. అండ్ పాయింట్ టు పాయింట్ రాయండి చాలు, అంతేగాని ఏదో అన్నీ ఉన్నాయి కదా అనేసి డోంట్ యాడప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద రెజ్యూమే. Don't use photographs. If it is required only you use photographs, or else there is no need of posting any photographs into your resume. Most of the resumes, for example, మీరు ఎమర్జెన్సీ ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఆల్సో వాళ్ళు రాస్తారు. సో యూ కెన్ మేక్ దట్ ఆల్సో. అండ్ కొన్ని రెజ్యూమేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అబ్రాడ్కి చేస్తున్నారు, సో మేబీ దే విల్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ యువర్ పాస్పోర్ట్ నంబర్, అది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చాలామంది అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు naukri.com ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా మీ రెజ్యూమేస్ మీరు ఎప్పుడైతే అప్లోడ్ చేస్తున్నారో మేక్ ఇట్ ఇన్ టు ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్. అండ్ ఆల్సో మేక్ ష్యూర్ దట్ మీ మెయిల్ ఐడి, మీ ఫోన్ నెంబర్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ టు ద పీపుల్ హూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. ఆ విజన్ పర్పస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, ఎగ్జామ్స్లో మోస్ట్లీ అడుగుతారు, లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 10 marks or 15 marks, రైట్ అ రెజ్యూమే విత్ అ కవర్ లెటర్. నౌ దెర్ ఈస్ 100 డౌట్స్ ఇన్ పీపుల్ మైండ్. ఏంటి కవర్ లెటర్, ఎందుకు కవర్ లెటర్? కవర్ లెటర్ అన్నది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను, నేను ఒక రెజ్యూమే మీకు పంపించాను, ఓకే, దెర్ ఈస్ నో కవర్ లెటర్ ఇన్ టు ఇట్. కవర్ లెటర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్స్ క్లోజింగ్ టు ద రెజ్యూమే. నా రెజ్యూమేలో నేను ఏదైతే రాశానో అది ట్రూత్గా ఉంది. సెకండ్, నేను ఈ జాబ్ నాకు రిక్వైర్మెంట్గా ఉంది, ఐ వాంట్ దిస్ జాబ్, అండ్ whenever you give this job I will do favor to your work, I will be available to your work, or else నేను ఇలా అచీవ్మెంట్స్ చేస్తాను, లేకపోతే నేను కంపెనీకి ఇంత హెల్ప్ చేస్తాను, లేకుంటే ఐ విల్ మేక్ ద కంపెనీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై వర్క్ ఆర్ మై వీ కెన్ సే అచీవ్మెంట్స్. ఇలాంటి పాయింట్స్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ కవర్ లెటర్. నా మళ్ళీ ఒక డౌట్, మేడం కవర్ లెటర్ ఏ మోడల్లో రాయాలి? బ్లాక్డ్ మోడల్ ఆఫ్ లెటర్ రైటింగ్. బ్లాక్డ్ మోడల్ ఆఫ్ లెటర్ రైటింగ్. బ్లాక్డ్ మోడల్ ఆఫ్ లెటర్ రైటింగ్ మీన్స్ total body of the letter will be aligned on one side only. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు రాసేది ఏంటి? ఫస్ట్ మీరు మీ డేట్ రాసుకుంటారు, నెక్స్ట్ వన్ మీరు అడ్రస్ రాస్తారు, తర్వాత డేట్, విచ్ డే యు ఆర్ రైటింగ్, దట్ డే రాస్తారు, ఇయర్ రాస్తారు. నెక్స్ట్ యూ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద salutation you already know, respected sir or madam. Then you will start by writing the subject point. What is subject point now? Request for offering a job opportunity in your company, in your organization, in your the so and so place. So ఇలా మీరు సబ్జెక్ట్ పాయింట్ రాస్తారు. విత్ రిగార్డింగ్ REG అనేసి ఒక పాయింట్ డాట్ పెట్టేస్తే ఇట్ విల్ బి అ పాయింట్ టు దెమ్. సో ఈ కవర్ లెటర్లో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం రాస్తారంటే, మీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి నేను ఈ లెటర్ రాస్తున్నాను, నేను నా రెజ్యూమే ఆల్రెడీ అటాచ్ చేశాను టు దిస్ మెయిల్ ఐడి అండ్ ఆల్సో టు యువర్ సో అండ్ సో అకౌంట్. నాకు ఇక్కడ ఈ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఈ జాబ్ నాకు ఇస్తే I can be a good employee, I can be a good team worker, or I can be a good team leader, I can have a good communication, or else you can say that నేను ఎలాంటి ఏ రకంగా నేను ఈ కంపెనీకి యూస్ఫుల్లో you will put them into the point of your letter. ఇదంతా రాశాక, even though if you don't feel like confident enough, you can request them that I am worried and or else I am requesting you to please look forward to reply to my mail or to my letter in the way of call, or else mail చేసి నాకు ఒక రిప్లై ఇవ్వండి అనేసి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద person by writing into a cover letter. So this was our session regarding our resume writing. Let us get into one revision part. First of all, CV and resume గురించి differentiate చేసాము. CV is nothing but is your academic and professional record, and also CV can be of so much big lengthy according to your professional experience, your experience towards the work. Very important thing you should remember that your resume should pass the ATS test, and this test can be only you can pass the test by making it into this form, in this format, which we have just explained you shortly. So here resumes are of specific details, academic details or qualifications, and then work experience, skill and the accomplishments what you have done. Skills and accomplishments, achievements also can be added, references can be added.
Now, why references? References is just because if you are going for an abroad, for example, I told you already, you are going for an abroad, లేకపోతే ఒక కొత్త ఫీల్డ్లోకే వెళ్తున్నారు, మీరు ఆర్ట్స్ నుంచి డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు సంథింగ్ విచ్ ఇస్ సైంటిఫిక్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్గా వెళ్తున్నారు, లేకపోతే సైకియాట్రిక్ ప్రొఫెషన్కి వెళ్తున్నారు. సో రిఫరెన్సెస్ అన్నది రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ మేక్ యువర్ పీపుల్ హూ కెన్ రిఫర్ యూ ఇన్ ద సేమ్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఎల్స్ ద పర్సన్ హూమ్ ఈజ్ నోన్ టు ద సొసైటీ. ఇలాంటి వాళ్ళకు కూడా మీరు రిఫరెన్స్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. Types of resume: chronological resume is also called as a reverse resume. Second one is a functional resume, is also called as skill based resume. Third one is a combinational resume, which is combination of chronological and functional resume. So combinational resume ni kuda hybrid resume ani antaru. So నాన్ ట్రెడిషనల్ రెజ్యూమేస్ కూడా ఉన్నాయి, లైక్ దోస్ పీపుల్ హూ డోంట్ ఫాలో ఎనీథింగ్. ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ మీన్స్ దే ఫాలో, బట్ దే డు నాట్ ఫాలో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనలిజం వేర్ వీఆర్ జస్ట్ పుట్టింగ్ అవర్ ఇయర్స్ అండ్ డేట్స్. వాళ్ళు ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్లో ఉన్నవాళ్ళు, లేకపోతే ఆర్ట్స్లో ఉన్నవాళ్ళు, దే కెన్ షో దేర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పిక్చర్స్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేకింగ్ దెమ్ ఇన్ టు అన్ అవార్డ్ ఆర్ ఒక రికార్డింగ్లో కూడా వాళ్ళు చూపించవచ్చు. దెర్ ఆర్ వీడియో రెజ్యూమేస్ ఆల్సో. Next session I will try to do that, and also next session I will try to do with interview skills. Most of the people are asking me to make it into Telugu, that's why koncham Telugu koncham English lo cheptunnan, but next time I will try to go into Telugu only specially. So ఇది మనం ఈ పాయింట్స్ మీద కొంచెం ఫోకస్ చేసాం ఇవాళ. హోప్ దట్ యూ విల్ రైట్ ద నోట్స్ ప్రాపర్లీ ఆన్ ఇట్. సో వీడియో మీకు ఒకవేళ నచ్చితే దీన్ని లైక్ చేయండి. ఫర్దర్గా ఏ వీడియోస్ కావాలి, ఏ టాపిక్స్ మీద కావాలి అన్నది కూడా మీరు నాకు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ మెసేజ్ మీ, అండ్ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద ఛానల్ త్రూ విచ్ ఐ కెన్ బీ అవైలబుల్ టు యూ, అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో బీ బెనిఫిటెడ్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ టాపిక్. థ్యాంక్ యూ.